Ég held að séu 4 riðlar á sama spjaldi. Nei, tjók. Eru allir komnir fram? Upp. Frábært, Jón Fróði, ertu klár? Hlusta, manstu, Jóhann. Velkomin á Íslandsmeistaramót í 500 einum 2025 hjá IPS. Ég ætla að minna á nokkrar reglur áður en við tölum. Arnar heiti ég og mótstjóri IPS. Með mér er hann Gummi. Og ef það verður eitthvað vandamál þá mun Pétur vera með okkur en við reynum sem minnst að trufla hann þar sem hann er að spila. Og ef það er eitthvað sem að þarf að ræða, sem að hægt að ræða síðar, þá væri það vel þegið eða bara senda e-mail á data.is og stjórnin tekur það fyrir. Reglurnar eru: muna klæðnaði, banna að vera í hvítum skóm og já, ég er búin að segja öllum sem er í hvítum skóm að það er banna. Svo er höfuðfat bannað, það er bannað að vera með höfuðfat og nema að trúlegum ástæðum. Svo eru símar skulu vera stiltir og silent og heyrnartól og tæki nema læknisráð er ekki leyfileg. Það er ekki búlað í 16. umferð, við erum að tala um Íslandsmeistaramót og við höldum bara alla leið. En það hefur verið svona skáregla ef að leikurinn er komin í svona 100 umferðir, eða kannski svona 70 umferðir, þá búum við. Það er náttúrulega. Svo er annað, það er bannað að veipa á línu, það er svolítið búið að vera því, þannig að við erum að banna að veipa á línu. Og þeir sem er í mynd að vera svolítið bara svona bannaðir, ekki vera eitthvað og hérna að fá okkur í nefið eða eitthvað með hann, þú veist, það er bara ekki að fá sig í vörðina og eitthvað. Ég held að sé ekkert annað. Jú, ég ætla svo að minna bara á það þegar riðlar eru búnir, það eru 2 upp í riðli og þeir sem detta upp í riðli mega bara heitt. Þeir sem eru eftir, þá eru úrslátur klukkan 14:30 minni. Það var auglýst á IPS, eða þess að TS-nýstakn Pílkast og IPS-síðinni og Ódar.is. Þannig að, og ef það er eitthvað þá bara spyrja mig. Riðill af hjá konunum er Sandra Dögg, Kitta, Sara Heimli, Dóra Óskars og Sandra Birgir, sem við að Dóru að sinna þessum riðli. Spjald 12. Spjald 2 er Steinunn Dagný, Ólöf Heiða, Tara, Kolbrún og Nett. Og það er að Steinunn sem sér þannig Riðill C, Sunna Hallmanns, Lóisa, Barbara, Svona Hammer og Linda Sunna. Ég ætla að byrja fyrir að sinna þessu riðli. Og riðill D er 2 spjöldum og í streymi á 15 og 16, það er Árnir, Brynja Herborg, Marja Emma, Snædís, Hafdögg og Eyþór. Spjald 1. Vítor, Jakob og Andrew. Jakob, þetta byrja því að sinna þessu riðli. Spjald 3. Pétur Úrik, Mike og Garðara. Og ég kann benda á það ef ég segi til sem eru sama borði, það er að þeir eru að spila á þeirra stöðum, getur verið að 2 borð koma upp saman, þá rettum við því bara þegar ég er búin að tala. Spjald 4 er Hallgrímur og Árni Vigfús, þetta er bara Keflavík eins og hann leggur sig. Hannes Smári, sinna þessum riðli. Harry Birgir, Sævar Þór, Tryggvi og Arnar Þór á spjaldi 5 og að sjálfsögðu er það Halli sem sinni þessum riðli. Spjald 6, Hanni Egils, Jón Skúli, Atli, Jónasson og Davíð Östegræð og það er spjald.
Björnsteinar, Helgi, Árni Rafn Falk og Gabriel og það spjaldi 7. Spjald 23, Lúkas, Freki, Guðni og Arnar og spjald 23 hérna ofan þar sem Lúkas stendur hann í steganum. Ég ætla að byrja Lúkas að sinna þessa riðli. Spjald 8, Friðrik, Kolbeinn, Andri Þórðarsson og Þorbjörnar. Ég ætla að byrja Friðrik að sinna þessa riðli. Spjald 9, Jón Skúli hérna. Spjald 9 Hörður Þór, Atli Þór og Smári. Og Smári, þú mátt sinna þessum riðli, Friðrik, þú hér. Helgi, Björnsteinar, kannski sinnir þeim riðli. Spjald 10 Alexander, Antonelli og Kamel og spjald 11 Árni Ágúst, Þórir og Arnar Leon. Árni Sif, ég ætla að byrja að koma að sækja riðilinn fyrir stelpuna hjá þér. Það riðill spjald 13 Haraldur Björgvin, Skottlands, Haldi og Jóhann Fróði og ég ætla að byrja Jóhann Fróði að sinna þessum riðli. Spjald 14 Bjarni Björgóð, Sigurður Helgi, Helgi Freyr og Fannar Freyr. Og ég ætla að byrja Bjarka Björgóðs að sinna þessum riðli. Spjald 18 Edgar, Arnar Már, Stefán Lútsjak og Logi Helgason og ég ætla að byrja Edda að sinna þessum riðli fyrir mig. Jón Fróði hér, fyrir þú, Bjarki hér. Alexander Veigar, kannski kemur þú og sækir riðilinn. Axel Dims, Jón Óskar Jansson og Kára, spjaldi 19. Ekki allir komnir? Ok, en við erum að sinna þessu eftir augnablik. Arnar Már is frá No, Arnar Már is not here. Wait a minute. I moved him yesterday because Simon went away. Nei, Tommi, Sigdóm. Axel, væri til að koma að sinna riðilinn? Eða Kári, eða einhver hérna. Takk. Heyrðu, kom þú með mér. Svo bara eins og það munið, bera virðingu fyrir hvort öðru, banna sömindjá og bara game on!
Munið svo að það blaðið sem gildir þegar byrjar að búla, ekki spjaldtalan, blaðið. Og ef þið hefði gert það núna, ok, en næsta leik ekki.
Köptum þetta ekki? Gekkjað huma. Hey. Já. Ekki viss? Spurðu. Það var sláum tölunar og sér ég má ekki segja hvað það má segja
spiller så fort. Hola, árbol. New. Alsjeblieft. Hai dentro. Zit er nu.
30. Kannaðist það líka við nafnið, sko. Það var Siggi sem fær svo að búla undan. Ok. Sex pillur núna. Sögn núna.
tegen.
Ég veit ekki, þetta er alveg það að spila, en kannski betra að vera aðeins minni hægt á meðan. Þú ráða pílu til að kasta? Ekki rólega, sagt það bara. Eru þið byrjaðið? Er bara official reglulega? Ok, erum við þá? Ég skal vera um 2 pott. Ég skal vera mitt bara. Ok.
Davíð fyrir áfram á 184. Þetta er skemmtilega útspil.
87.
þér. Ég reyndi í búlið, sko. Ég þarf að fá mig nýja ótt á sko. Við erum að ströggla 130. Ég reyndi þarna líka í búlið. Nýtjó. 79. Þetta er ekki pílan, sko. Nei, ég sé það núna. Ennþá í 130. Það er frá að byrja. Já, við þurfum að Það er breytið skott hérna, sko.
þar að taka um þá fórum. 91. Hver er þessi var í? Það þarf að breyta um Þetta er spjald. spjaldið, sko. Já. Það þarf að breyta um spjald. Hvað eftir? Hættir ekki fyrir við tökum út. 80 mínútur. Búlli þarna. 73. Oh my god. Ah. Núna kemur. Nietzsche. Þrjár pílur. Nei. Það klárar við tímingin á morgun, sko. Við náum næst. Nei. 90. Núna náðu þessu. Og þessi var í. Nei. Hvað er að gerast? Oh my. 170. Ég reyna ekki. Átta.
Þetta er að koma, þetta er að Þetta koma. kemur, þetta kemur. Við erum að vera nær og nær. Já. Hvað er eftir? Nær og nær, nær og nær. Já. Það var mikið. Og akkurat leikinn er komin. Það dáður með að taka pásu. Leikinn er komin akkurat. Yes, yes, meina. Þú ert á móti hérna. Ef ég vinn, þá er ég annarkost að máta hala í, sagði Dan. Ég er glaður í þessu spil. Kári. Kári.
sem bara býða örlítið eftir, svo við getum startað öll í einu. Time with a pink one. I understand. No, that's black and red. Same colors. Yeah, it was small.
stressade över vad det är. De ställde lite avsträckande ungefär lite. Tjena.
fílaði þessa, það er Já.
undan sig. Þeir eru undan. Áttan. Thank you.
Friðrik á móti Annarkvort Daniel eða Dani. Hvað heitir? Ha? Áttu. Það eru glæst aðeins. Til eru góðir að Sláturhús eða klúbbur. Nei, hvað er það? Bíósalur. Það er það var svona leikritasal. Já, það er þetta hérna setti. Það var bara niður. Þetta er alveg tónst. Það er vá. Hey, sæl maður. Kurva. Bull. Oh, I think I have to press that. Good boy. Getur þú verið með þessu? Skrifst fyrir einn píl. Nú lúk búlina. Það er svona sem vantar hæði. Nú verður hann að senda nokkuð langt. Hvað vil? Hvað vil?
19. Hej. Ska du motspel? 23. Ska du motspel? 49. Ska du motspel? 20. Tillbaka. Nej, jag säger inte på. Ska du med? Nej, skicka dem på ström. Ja. Kom igen. Avsätter jag 9. Åttionio, 86. Inte Ja. hur vill satsa rätt. Är det det? Kom igen. 99. Ja, där har vi det varit ut. Kom där. 3. 15. 15 något. Positivt. Plus 1.
Hitt hinn fyrir því. Jesús.
2. Mine also. Just in the low 60s. Not so much nuts, because I'm not
here, 6 minutes left. Nej. Det er bare godt tolv ud, altså. Loksins fæ ég heimavöllin. Býr að spila. Það var mikið. Já, mikið. Þú þurfum að vinna fyrir þessu. Já. Annars þetta, það er best. Það ekki. Síðasti taparinn, ég veit það ekki. Tapar einu sinni, tapar aldrei aftur. Síðasti taparinn. Það ekki. Það gerir þetta. Þá veistu hvernig það er að taka. Sérstaklega í því svona. Ekki þú getur þetta. Ég hef aldrei tapað þegar ég getur þetta. Þetta er fyrsta mótið sem ég er komið enda. Það ekki. Ég var ekki fyrir það. Ég man það ekki. Þú er svona aðsnið. Ég er allur baki. Ég nenni ekki að bíða eftir þér 150 sinnum. Ég er að bíða eftir þér núna, sko. Nei, þú er ekki tilbúin. Ég er lung.
Taka stæla. Ha? Haga þér. Annars farið ekki að vera með á morgun. Can't play tomorrow. Okay. Besta 11. Yeah, what? It's best for you. Yeah, for me, not for me. Yeah, it's perfect. Má ég biðja að færa spjall? Færa spjall? Má ég biðja að fá annars spjall? Come on. Já, þú mátt það. Á ég að byrja búin? Þú? Já. Ég var í öðru sæti í riðli. Skiptir engin mál. Taka 6 bílur? 6, ok. Góður 6. 6? Það er 60. Það er að vera svona allan leikinn. Svona leikinn. Þú sér skuggan á kólum, sér þetta? Þetta er rosa. I see myself here. Þú ert vanur að vera hérna. Hvað? Vanur að vera? Já. Já, búla. Búli? Já, búli. Græn. First time. Græn. Hér upp. Græn. Alltaf betra að láta hinn byrja. Okay. $91. $98. $95. $90. $58. $57. $26. $26. $125.
45. Forty. Forty. 57. 45. 50.
27 plus 18 plus. Então. Yes. Ja, hún er að náttúrulega fyrir strákana. Svo er úrslitaleikur kvenna strax á eftir. Þannig að ég veit að hingað til í. Já, þú er bara með þennan og þennan.
voru Alexander Veigar og Árni Ágúst Danielsson. Það beða foreldra þessa barna að koma hér upp á svið. Já, ok, hlöppum aftur fyrir þeim. Í öðru sæti karla árið 2025 er Hallgrímur Egilsson. Ekki það ég eigi margar myndir að því símanum mínum, það þarf að vera vandræðaleg. Hvernig gerum maður þetta? Einhverjum svona stjörnustælar. Já, ég var ekki eftir búin. Takk smá. Hlöppum fyrir Halla Egils. Annað árið í röð, Íslandsmeistari karla í 501 er Matthías Örn Friðriksson. Matthías Örn Friðriksson. Þetta allt eins og á að vera. Svona, fá saman. Hvað með þetta? Þú má taka þessi Þú ert bara með henni hérna. og gefa þeim önnur. Okkar Árna, við Photoshopum Árna. Já, já. Það vantar líka Alexander Veigar. Svona, til hamingju strákar. Takk fyrir okkur hér, en áfram höfum áfram, og nú er að byrja úrslit kvenna. Það eru Steinandæmi og Brynja Herborg. Við ætlum að vera hérna upp á sviði stelpur, því okkur finnst það ofan sviði. Og ég var ennþá eftir að finna skrifara og ég segi bara eftir augnablik þegar það verður.
Kemur upp þinn, þú ert að handskrifa? Já, Á 100 ára setjum. Þetta er bara svo töður. gerir við sér matta.
ekki að hluta. Já. Skal hafa vel að gerður. Ég fara niður til það. Ég var búin að veita Sunnu og Barböru þriðju verðlaun og þriðju fjórðu verðlaun. Í öðru sæti kvenna árið 2025 á Íslandsmeistaramótinu Steinunn Dagný Ingvarsdóttir. Og Íslandsmeistari kvenna annað árið í röð Brynja Herðór. Ég veit það sko. Ég getur gett að voru